Well, good morning, all of you. Is it audible to you? Please respond. Is it audible to you? Yes, ma'am. Okay, thank you. I am Ramlakshmi. In this semester, I am dealing with the subject called software testing methodologies. In these software testing methodologies, testing different types of testing terminologies or different types of testing methods, okay, which you learn in software engineering. You know about software testing in software engineering, isn't it? Okay. Now, before going to that subject, we discuss about the outcomes of the subject. Here, the outcomes are after learning this subject, you can understand the basic testing procedures. Okay. After completing this subject, I mean, after studying this subject, you can understand the basic testing procedures, how we will test the project. Next one, able to support in generating test cases and test suits. Next CO is, that means next course outcome is able to test the applications manually by applying different testing methodologies and automation tools. We will learn about the applications and different types of testing methods, and also we will learn, you can able to apply the testing tools. Okay. Next one, apply tools to these are the 4 outcomes which you can gain after studying this subject. Okay. Okay, what we will learn in this subject, that means what type of subject is it, either a theoretical or practical, or we are having the both. We are having the both lab and also theory subject. That means in this we are having different types of testing tools. Okay, but for example, మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చామనుకున్నామా, ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఉంటే మనకు ఒక టూల్ ఉంటుంది, లైక్ యాజ్ ఆర్ అప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఐ మీన్ రిజర్వేషన్ కి ఒక టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, ఆర్ గేమ్స్ కి ఏ గేమ్ కావాలంటే ఆ గేమ్ ఓపెన్ చేసుకుని ఆడుకుంటాం. అట్లా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అలాగే ఒక టూల్ యూజ్ చేస్తాం మనం టెస్టింగ్ కి. ఆ టూల్లో మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఆర్ మనం చేసిన ప్రాజెక్ట్, అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ అని మాట్లాడుకుంటాం, ఇంకా మీ ప్రాజెక్ట్స్కి వెళ్ళలేదు కాబట్టి అదే ప్రాజెక్ట్ మనం ఆ టూల్లో పెట్టామనుకోండి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఉంది అంటే ఏమో, బిఫోర్ పుట్టింగ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దాట్ టూల్, యూ షుడ్ గివ్ ది బేసిక్ ఆర్ యూ షుడ్ గివ్ ది డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ఫర్ దట్ టూల్. అంటే నాకు అవుట్పుట్ ఇట్లా రావాలనుకుంటున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అని ఫస్ట్ మీరు అవుట్పుట్ ఇస్తే, ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని చెప్పి చెప్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ ఈ సబ్జెక్ట్ లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్స్ మాట్లాడుకుంటాము అంటే, ఇట్ మెయిన్లీ డిస్క్రైబ్స్ ద ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ డిజైనింగ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, principles and procedures about the designing test cases will be discussed in this topic, in this subject, and also it provides supports to debugging methods. What is the meaning of debugging? Okay, we will discuss the each and every term. Okay, debugging methods. Next one, act as a reference for software testing
techniques and strategies. Software testing techniques and strategies. These all will be discussed in this software testing methodologies. Okay. We will start the first unit. In this first unit, we are having the topics called introduction, procedure of testing, purpose of testing, decade motives, models for testing, consequences of debugs, taxonomy of debugs, flow graphs and path testing. In that flow graphs and path testing, we are having the subtopics. Those are basic concepts of path testing, predicates, path predicates, and achievable paths, path sensitization, path instrumentation, application of path testing. But these are the topics which we will cover in the first unit. Okay. First, we will go to the introduction part. First of all, the subject. What is the subject name? Software testing methods. That means ఈ సబ్జెక్ట్ లో మనం టెస్టింగ్ మెథడాలజీస్ గురించి చదువుకుంటాము అని అర్థమవుతుంది. Isn't it? Software testing is nothing but about either testing the software projects or your programs or the applications which you can test. Okay. Here, software testing is a procedure or it is a process. Why it is a procedure or a process? Because software testing is a process of identifying defects in software and checking whether the software meets specified requirements or not. Must see here, software testing is a process or it is a procedure. Why? Because to identify the defects in the software. అంతేగా అసలు టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేవా అని టెస్ట్ చేయడానికి కదమ్మా డిఫెక్ట్స్. అదే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ డిఫెక్ట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికేగా. అండ్ చెకింగ్ వెదర్ ద సాఫ్ట్వేర్ మీట్ స్పెసిఫైడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్. మరి స్పెసిఫైడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ అంటే మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడే ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడే నాకు అవుట్కమ్ ఇలా ఉండాలి అంటే నేను ఇప్పుడు మీరు ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేస్తారమ్మా, ఒక అవుట్పుట్ ఇది ఇచ్చేసి నాకు ఈ అవుట్పుట్ ఇలా కావాలి అని చెప్తాను కదా మీరు ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. అవునా? సేమ్ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో ఏం చేస్తారు, నాకు వాట్సాప్ ఇదిగో ఇలా ఉండాలి, ఈ యాప్ నాకు డెవలప్ చేసి పెట్టండి అని చెప్తే ఆ యాప్ లో ఏముండాలి ఏంటి అని క్లయింట్ మీకు ఇస్తే మీరు డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇజంట్ ఇట్? అంటే నేను ఇందాక చెప్పింది అదే, ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. STM ల్యాబ్ లో యాక్చువల్లీ ఒక యాప్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఒక టూల్ ఉంటుంది. ఆ టూల్ లో మన స్పెసిఫైడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని దాంట్లో ఫిక్స్ చేసి అప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ ని దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాంట్లో డంప్ చేస్తే అప్పుడు అది మనకి అవుట్పుట్ ని చూపిస్తుంది. అంటే మనకి ఏమన్నా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా, దీంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, రెక్టిఫై చేయాలా అక్కర్లేదా అని చెప్పి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మా అర్థమైందా? మా మీకు యాక్చువల్లీ ఈ టాపిక్ ఈ సబ్జెక్ట్ అసలు ఫస్ట్ టాపిక్ కి సెకండ్ టాపిక్ కి అసలు ఫస్ట్ యూనిట్ కి సెకండ్ యూనిట్ కి అసలు యూనిట్ లో టాపిక్స్ కే రిలేషన్ ఉండదు. ఒక్కొక్క టాపిక్ కే పక్కన టాపిక్స్ కే అసలు యూనిట్ టు యూనిట్ మీకు అసలు ఏంటి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా చెప్తున్నారు అన్నట్టు ఉంటుంది మీకు. మా అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ అయినా మా చాలా ఈజీ, కానీ SC కన్నా ఈజీ టెస్టింగ్. STM SC కన్నా ఈజీ. సిలబస్ తక్కువ కానీ కంటెంట్ ఎక్కువ. అట్లీస్ట్ ఒక యూనిట్ అయినా ఆ టర్మ్స్ అయినా నేర్చుకున్నామా. అర్థమైందా? ఇదేమి సొంతగా రాసే సబ్జెక్ట్ అయితే కాదు. ఓకే.
I'll share the screen. Is it clear? Is it visible to you? Please respond. Is it visible to you? యాక్చువల్లీ చార్ట్ పెట్టేటప్పుడు ఒక్క మాట ఎస్ నో అని చెప్పండి. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీకు నా స్క్రీన్ ఎలా కనిపిస్తుందో అట్లానే కనిపిస్తుందమ్మా నాకు. నేను బ్యాక్ వచ్చి చూడాలి. ఓకే. Yes, ma'am. What is testing? Testing is a procedure of exercising and evaluating a system or system components by manual or automated means to verify, that is, satisfy specified requirements. Well, is it clear? దాన్ని నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఏదైనా రెక్టిఫై చేయడానికి. ఓకే, అండ్ ఇంకా దేనికోసం? ఓకే, రెక్టిఫై చేస్తుంది దానికోసం, అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే టెస్ట్ చేస్తే మనకు ఆ డిఫాల్ట్స్ తెలుస్తాయి కాబట్టి టెస్ట్ చేస్తున్నాము. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ వన్, చెక్ వెదర్ ద సాఫ్ట్వేర్ మీట్ స్పెసిఫైడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్. అంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మనం కరెక్ట్ గా సాటిస్ఫై చేయగలుగుతున్నామా లేదా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ యూ షుడ్ నో some words. Okay, కొన్ని taxonomy or referencing words మీకు తెలియాలి. Those are actually దక్కర్లేదు. ఒక నిమిషం. ఓకే, నేను స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆపేసాను. ఓకే, కొన్ని టర్మ్స్ చెప్తాను, అవి వినండి అమ్మ. ఈ సబ్జెక్ట్ లో మీకు తెలియాల్సిన వర్డ్స్ ఏంటి అంటే, డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్. నేను ఇప్పుడు కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తాను, ఆ వర్డ్స్ మీనింగ్స్ చూడండి. అన్ని ప్రతి ఒక్క దానికి సినోనిమ్ అంతే. డిఫెక్ట్, బగ్, డిబగ్ కాదు, బగ్, బియూజీ, ఎర్రర్, ఫెయిల్యూర్. ఓకే, టర్మ్స్ ఏంటి? డిఫెక్ట్, బగ్, ఎర్రర్, ఫెయిల్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్? డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. If you know the answer, you can put the chart. What's the defect? అసలు డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఏదో ఒక మిస్టేక్, isn't it? ఆ మిస్టేక్ ఇక్కడ ఏమంటాము అంటే యాక్చువల్ రిజల్ట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ కి మధ్యలో ఉన్న వేరియేషన్ ని డిఫెక్ట్ అంటాం. సరిగా అర్థం చేసుకోండి. మామూలుగా డిఫెక్ట్ అంటే వి నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్. డిఫెక్ట్ అంటే ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఆర్ ఏదో ఒక ఎర్రర్ అన్నట్టు, అవునా? ఇక్కడ మన సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ మెథడాలజీలో డిఫెక్ట్ అంటే actual result. We are having the actual result, isn't it? And what is the expected result? Actual result ki expected result ki మధ్యలో ఉన్న వేరియేషన్ ని డిఫెక్ట్ అంటాం. Okay, if a developer finds an issue, okay, a developer ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు? ఇష్యూ. If a developer finds an issue between actual result and expected result,
and corrected by himself in the development phase, then it's called a defect. Is it clear? Next one, what is a bug? BUG. But bug is nothing but the error. You know that, isn't it? Bug is an error, flaw, or fault in a computer program or system that causes it to reduce an incorrect or unexpected result or to behave in unintended ways. Listen carefully. A bug is an error or fault or flaw in a computer program. Okay. Or if the tester finds any mismatch in an application or in a system in testing phase, then they call it as bug. Next one, what is an error? If a developer unable to successfully compile or run a program, then call it as an error. మనకి ఎర్రర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కంపైల్ చేసి ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రాసేసిన తర్వాత అది రన్ చేసేసి మనం ఎప్పుడు కంపైల్ చేస్తామో అప్పుడు రన్ టైంలో మనకి ఎర్రర్స్ కనిపిస్తాయి. isn't it? That is nothing but the error. Next, failure. What is the meaning of failure? Failure అంటే ఇప్పుడు పర్చేసింగ్ యాప్స్ ఉన్నాయి, isn't it? ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్. ఎందుకు ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఫస్ట్ అంటాం మనం? ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ యాప్స్ చాలా ఉన్నాయిగా. స్నాప్డీల్, ఓకే అంత నాకు తెలియలే కానీ స్నాప్డీల్ ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి కదా. అవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడట్లా? ఫస్ట్ ఆ రెండు ఎందుకు అంటున్నాం? ఇట్స్ క్లికబుల్ యాప్స్ అంటే రిపీటెడ్ యాప్స్, isn't it? ఆర్ ఇంకా కొన్ని యాప్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం టెలిగ్రామ్ వాడట్లేదు, ఇట్స్ అన్ ఇండియన్ యాప్. టెలిగ్రామ్ ఎందుకు వాడట్లేదమ్మా? వాట్సాప్ ఎందుకు వాడుతున్నాం? టెలిగ్రామ్ లో వాట్సాప్ లో ఉన్న అన్ని ఫీచర్స్ ఉండవు. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ దేనికి ఎక్కువ ఉన్నాయో అదే వాడుతున్నాం మనం. లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఒక యాప్ మనం డిజైన్ చేసేసాం, దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫెయిల్యూర్. మన యాప్ ఫెయిల్ అయినట్టేగా. After release, if an end user finds an issue, then that particular issue is called a failure. Next one, purpose of test. Now we will discuss about. Now we are coming to the next topic called purpose of testing. ఎందుకు అసలు టెస్టింగ్ అసలు ఎందుకు చేయాలి? Wait for a second. Okay, ma? See here, purpose of testing. We are discussing about this topic. Ma, here, the testing consumes at least half the time and work required to produce a
functional program. Okay, here we are having a myth. Amma, what is the meaning of myth? Myth అంటే ఏం బిలీవ్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఏమి ఎర్రర్ లేకుండా రాస్తాను నేను అని మీరు బిలీవ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు అవునా? లేదు నాకు అసలు ప్రోగ్రామే రాదని బిగిన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ప్రోగ్రామే రాదు. అంటే మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ లో ఏ మిస్టేక్ లేకుండా నేను రాయగలను అనే ఒక బిలీఫ్ తో రాస్తే అది మంచి ప్రోగ్రామ్ ఏమో, వితౌట్ బగ్ రావచ్చు, విత్ బగ్ రావచ్చు, ఎలా అయినా. That's myth is nothing but a belief. Here, see the myth. Good programmers write code without bug. Is it right? Is it right or wrong? Adi belief. Asli em jarugutundi? History says that even well-written programmers still have 1-3 bugs per 100 statements. Ante 3 bugs. That is a history. What is the main purpose of testing? Means compulsory cheyali. Yes, cheyali. Enduku cheyali? Measure the quality of the software. Quality of the software ni measure cheyadaniki first one. Next, find out the faults in the application and software. Reduce the number of bugs in the software or number of bugs in the program. Provide a defect and error-free software. Next, the last, what is another purpose of testing is to carry the difference between the expected and actual result. We already discussed this, expected result and actual result. Okay, here these are the main purposes of testing. Enti quality ela undi, and we are having any faults or not, or to reduce the number of bugs, and to provide a defect and error-free software. Next one is to carry the difference between expected and actual results. Okay, these are the purposes of testing. And here we are having the topic called idi kuda purpose of testing lone productivity and quality in software. And ఇంకా దీంట్లో ఏమున్నాయి అంటే phases in testers mental life. Okay, అది second side heading దీంట్లో. Third one, you should tell about the testing. And in this testing, we are having the methods, 5 different types of methods. You should explain up to here. Okay, దీంట్లో first main purpose ఏంటో చెప్తారు. Next one, what is the productivity and quality in software అని చెప్తారు. Next one, phases in a tester's mental life. We are having 5 phases. Next, and also we are having the 5 different methods. Is it clear? We will discuss tomorrow. I will take the attendance.